Quý vị đang theo dõi chương trình Khá Dòng Tiền của đài Little Saigon TV. Chị Ngọc Thịnh và chúng tôi đang nói chuyện với chị Kim Nguyễn Zetro về vấn đề đi kiếm việc làm. Trước khi ngừng cho vấn đề giới thiệu cái người bảo trợ, chúng tôi có chị Kim có nói chuyện về cái vấn đề đi kiếm việc làm là như mình đi câu cá vậy, cá thu. Mà quý vị coi cái phim mà Wicked Tuna Show thì quý vị cũng biết là câu cá thu mà bluefin không phải là dễ, là mình phải biết chỗ nào là cá nó cắn. Nó khó khăn như vậy. Thì chị Kim có đưa ra một số những cái hãng như là Indeed hoặc là Monster.com, là những cái hãng mà mình post cái job của mình, cái resume của mình. Những cái đó nó quan trọng lắm, mình phải biết cái nào nó có hiệu quả, cái nào mà cái số người visit nó nhiều nhất. Thì trong đó có cái website tên là similarweb.com, là cái chỗ mà quý vị cần phải vô để mà xem là chỗ cái ranking của những cái website mà kiếm việc làm cái nào nó cao nhất. Có phải đúng vậy không? Chắc là mời chị Kim tiếp tục. Thank you. Thank you very much. So bottom line, the principle is you need to know where the employer's looking for you, where we visit, right? So ZipRecruiter is very effective for entry-level job. So if you high level, you need to look into like Indeed, you need to be on LinkedIn, you know. And LinkedIn, if you are actively looking for a job, there's a tip for you that you need to indicate that on LinkedIn that open for opportunities. So when you do that, LinkedIn will notify us that this person, this name, you know, is open for new opportunities. So when they notify us, we will look into your profile and we reach out to you, right? So then another thing that I would like you to do if you want to look for a job, your dream jobs, especially like you graduate from college, you know. So you can use Google search or other search engine and looking for the type of companies that you want to work for, the type of industries you want to be in. So they will generate a list for you. And then you go to each website and you try to apply directly. So that is another way you can do. Now, the last but not least is that I would recommend you to work with a reputable, high-ranking recruiting firm. Now, it's not advertising for Vitesse, all right? Anyone that you feel like they can help you. Because a lot of time, we work with you, but we don't charge you anything. It's no cost to you because the employers will pay us for that. So the reason why you want to work with a professional staffing firm or recruiting firm, because we work with the company, we know exactly what they are looking for. And can I share a true story, Chân? And not a true story. Yeah, you can. Yes, you can. Yeah, tell a true story. Yes. So a true story is, let's say this gentleman, and I believe we have the video of him on my website, vitesserecruiting.com. So his name is Rudy Suarez, right? And he's a manufacturing engineer. So, you know, usually when the client makes a special request to me, then I will make time to meet with candidates for them. So for this position, they're looking for a senior manufacturing engineer. So they asked me for my help. So because of that, I finalized on the candidates and I sat down with him. So when I sat down with him, and again, his resume, he wrote it in a general, right? He didn't know what the company is looking for. So then I asked him those questions relating to the critical skills the company look for. And he could answer me. So I decided that, this is the viable candidate. So I told him, Rudy, so whatever you share with me, I need you to elaborate that on your resume because you do not mention it. You didn't mention it at all. So he followed my advice. He elaborated that part on his resume.
So we submit it to the company, right? So the problem is the company, the HR, immediately notified me that this gentleman already applied with us 3 years ago in their database. So when the client said that, we had to withdraw our position. So I contacted Rudy and I say, hey, Rudy, I cannot represent you because you applied with the company before. But if you need help, I'm here to help. So guess what? 3 years ago, his resume sat there, no attention at all. This time, with a little help, they immediately asked him for the job interview. And then he went back to me and asked me how to represent himself best at the job interview. So I helped him with that. He got the job offer. Wow. So because of that, he came back to my office and offered to talk about that experience, right? So on that video, he mentioned that without Kim's help, I'm not going to get, I would not be able to get a job interview, let alone hiring. So that is a true story. I know another true story with you. Yeah. Because, you know, you remember 2006, 2008, that we have been having your help and have someone come from your agency come to the bank and do all the minute. And yeah, exactly. We have been using your agency for at least 2-3 years. Right. For the bank. Yeah. I remember that. Right. You know, yeah. I'm your client too. So in case you know a reputable recruiting firm, don't hesitate to enlist their help because they know what the client looking for and they can help to represent you well. Yeah. I agree 100%. Yeah, thank you. Kính thưa quý vị, chị Kim có nói là một điểm rất là quan trọng mà chúng tôi sẽ nhắc sau là trước hết là có rất nhiều những cái service mà mình có thể kiếm việc làm như là Google Search, LinkedIn hoặc là mình viết thơ directly cho cái hãng xưởng mình muốn làm việc. Nhưng mà cuối cùng nó come down to cái vấn đề là khả năng của mình và cái vấn đề là mình đánh đúng cái điểm mà cái người chủ nhân, cái người employer kiếm hay không. Cũng cái resume đó mình gửi đi nhưng mà mình sửa cái resume lại chút xíu vì có một người professional giới thiệu hoặc là làm việc với mình như là chị Kim, thì chị Kim có đưa ra một cái ví dụ mà quý vị có thể go ở trong cái website của chị để xem một người kiếm việc làm tên là Rudy. 3 năm trước cái anh chàng đó đi kiếm việc làm gửi resume đến thì là không, cái người chủ không gọi lại, nhưng mà 3 năm sau lúc mà người đó gặp chị Kim, chỉ cần sửa lại, đánh bóng lại, sửa lại một khoảng ở trong resume cái là anh chàng đã được cái việc làm. Thì đó là điểm rất là quan trọng, mà đó là lý do tại sao mà những người kiếm việc làm professional, cái chức vụ tương đối nó cao chút xíu, cần phải có một người employment advisor agency để work với mình. Tại vì nhiều khi mình nghĩ cái resume của mình nó look good nhưng mà nó không đánh đúng cái điểm mà cái người chủ nhân người ta cần. Và cái người employment agency người ta làm việc với những hãng xưởng thì người ta biết là cái hãng này đang cần có một người có cái kinh nghiệm, có cái khả năng về cái này. Yeah. And Tuấn, you are a genius. You know you can express everything. I just said. The only thing I want to remind you is that you are not going to say anything on your resume that is not truthful, because that will go back and harm you, right? So the key things here is that generally you don't know what the employer, that specific employer, is looking for. But when you work with a recruiting firm, they interview you, and if they decide that you are the one that have that skills, they would recommend you to elaborate, to put more details about that type of skills or experience you have. So you don't create anything like out of the air. No, you can't. It has to be real. It has to be true to make it a success. Yeah. Kính thưa quý vị, cái điểm kế tiếp mà chị Kim có nói là vấn đề là mình không bao giờ nói không đúng sự thật trong cái resume của mình. Tức là mình có làm cái gì thì nó đúng như vậy, vì cái đó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà
cái người chủ nhân người ta khám phá ra được, thì đó là điều mà nó hại cho vấn đề việc làm đăng kiếm cũng như trong tương lai của mình. Nhưng mà điểm tôi cần nhắc lại quý vị là làm việc với một người mà employment agency, nó quan trọng là thứ nhất là người ta biết cả hai khía cạnh, cái người chủ cần cái gì và người ta giúp quý vị để quý vị sửa đổi cái resume của mình để mà fit với cái nhu cầu, cái demand của người chủ. Chị Kim chúng tôi có nhiều câu hỏi để hỏi chị lắm. Cái mà lúc mà tôi nói chuyện mà chị Ngọc Tịnh giới thiệu là nói chuyện với chị Kim employment agency, tự nhiên tôi sực nhớ đến cái đây mấy chục năm lúc tôi kiếm việc làm. Tôi sợ lắm, tại vì chị biết cái thời đó là chưa có computer, chưa có internet, là mình phải gửi thơ đi những hãng xứ mình muốn, mà mình gửi 100 lá thơ thì 99 lá thơ người ta từ chối. Exactly, yeah. Cho nên một là cái là trong chương trình sau mình sẽ bàn về thêm về ông đó. Điểm thứ hai nữa là vấn đề là câu hỏi mà tôi sợ nhất là câu hỏi đầu tiên những người chủ nhân hỏi là tell me about your weakness. Right. Cho nên we can address that too. Bây giờ Tình xin phép mình không có đủ giờ cho cái buổi talk ngày hôm nay, nhưng mà Tình muốn mời Kim trở lại để talk, tại vì cái này mình mới nói có chút xíu thôi mà nó rất là thích thú. Thì Kim có thể trở lại để nói thêm cách làm sao để người ta đi xin việc làm, và nó chưa xong, nó mới có chút xíu rồi sau đó mình sẽ hỏi nếu mình là chủ thì mình phải làm sao để mình phỏng vấn người ta nữa nha. Of course. Thì cảm ơn chị Kim rất nhiều. Chúng tôi chắc chắn là ngay cá nhân chúng tôi cũng nhiều thắc mắc, mặc dù chúng tôi không còn đi xin việc làm, nhưng mà cho khán giả người ta học hỏi, tại vì cái vấn đề việc làm rất là quan trọng. Cái kỹ thuật mà interview, cái gì mà bỏ trong resume nó rất là quan trọng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới, và chúng tôi sẽ mời chị Kim trở lại với chúng ta. Xin mời chị Kim có lời với lại và lời với khán giả. You know, I just want to share an intimate information with you. I think it was back in 2004. So I went to the office of the Vietnamese Association, something, on the 1st. I forgot why I went there. So when I went there was a staff member ran upstairs and bring Mrs. Maikong down to meet with me. And she told Mrs. Maikong that, hey, this is the person that hires so many Vietnamese. You need to meet her, right? So then Mrs. Maikong invited me to serve on her board of directors. And I did for 2 years. So that is the closest experience I have with our communities. But I'm very excited to be able to be here and to really share with you the real experience, what we as employers looking for. So then you can tailor your approach a little bit and be more successful. Xin cảm ơn chị Kim. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào khán giả. Thank you.